عزيزي المشاهد بهذه الأجواء الخيالية. يا هي أجواء هنا في جدة، يا هي أجواء هنا في الجوهرات المشعة كامل العدد. هذا الملعب 62,000 متفرج، ولو كان هذا الملعب يتسع ل100,000 متفرج لكان العدد كامل العدد بالفعل. وتبدأ المباراة بالمصافحة وتبدأ المباراة، لكن لا تصدقون لقاءات البرازيل والأرجنتين دائما وأبدا ما تكون مثيرة ولها طابعها الخاص. ويكفي أن أول مباراة في تاريخ البرازيل كانت أمام الأرجنتين في بيونس آيرس 20 سبتمبر 1914، وفازت البرازيل بثلاثية نظيفة. كانت مباراة البرازيل الأولى، وبالتالي كان الفوز الأول في 104 مواجهات جمعت المنتخبين الكبيرين. هذا كاسيميرو، الكل يعلم أنه يلعب في ريال مدريد، وهنا طبعا مدينة الملك عبد الله طيب الله ثراه، وهي تحتضن هذه الأمسية الكبيرة في كرة القدم. لا أقول طبعا العربية، هي في المملكة العربية السعودية، ولكنها البطولة التي كل العالم الآن عزيزي المشاهد يتابع هذا الناقل الحي والمباشر من جدة للعالم. لدينا القائدان ولدينا تيتي المدرب الذي لديه من الأرقام الكبيرة جدا والمشجعة كذلك جدا لهذا الرجل. ولدينا طاقم التحكيم يتقدمهم الألماني فيليكس بريتش، الرجل الذي يبلغ من العمر 43 سنة ودولي منذ 2007، وبالمناسبة عنده دكتوراه في القانون، لكنه فضل التحكيم وشعبية التحكيم. وليونيل سكالوني، هذا مو هذا سكالوني اللي كان بالفانيلة البيضاء الكاملة، لكن في مباراة اليوم الأرجنتين بروميرو، سارابيا، بيتسيا، اوتاميندي، تاليا فيكو، باتاليا، بريد، سلو، سيليسو، إضافة إلى ديبالا وإيكاردي وأنخيل كوريا. لدينا بعض التغييرات عن مباراة طبعا المباراة الماضية، مباراة الفوز السهل على المنتخب العراقي الشقيق برباعية نظيفة. في الجانب الآخر أيضا تبديلات كثيرة للمنتخب البرازيلي، إلسون وليس إيدرسون في المرمى، دانيلو موجود، ميراندا موجود، ماركينيوس وفيليبي لويس وآرثر. أيضا تبديلات كثيرة. لدينا القائد الكبير طبعا نيمار في مباراة هذا المساء الصافرة، طبعا نيمار في مباراة هذا المساء الصافرة الألمانية تعلن بداية أحداث المباراة الأخيرة في سوبر كلاسيكو كبير بكل معنى الكلمة. طبعا قبل أن تبدأ البطولة ربما الكثيرون كانوا ينتظرون هذه المواجهة الكبيرة. فيليبي لويس يشعلها من البداية الأولى في المدرجات، وتأتي الكرة وتذهب وتعود الآن في الثواني الأولى. الكثير والكثير والكثير من الآهات في المدرجات. طبعا يتفاعلون هذه المباراة في المدرجات، طبعا يتفاعلون هذه المباراة الأولى التي تجمع المنتخبين في المملكة العربية السعودية. وأكثر من بالمناسبة أكثر من 28 قناة تلفزيونية تنقل البطولة في الوطن العربي الكبير، وأكثر من 6 قنوات أيضا عالمية تنقل هذه المباراة للبرازيل، للأرجنتين، لأمريكا الجنوبية، لأوروبا. الدقيقة الأولى على بداية أحداث المباراة. كرة تلعب الآن في بداية المباراة لصالح المنتخب البرازيلي. يتفاعل عشاق المنتخبين في الأجواء الرائعة جدا هنا في جدة، في ليلة من ليالي جدة الرياضية الكبيرة بكل معنى الكلمة. وصلت إلى نيمار،
عاد الكرة بعد ذلك إلى ميراندا. هنا محاولة عن طريق اللاعب ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان، بينما موجود في الجهة اليمنى دانيلو لاعب سابق في ريال مدريد، ولكنه يلعب الآن في طبعا مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي الكبير. المباراة بالمناسبة واحتراما ولدينا انطلاقة، كرة فيها مرور للمنطلق في الكرة الماضية طبعا كانت عن طريق نيمار، ولكنها طالت الآن ووصلت لأن تكون لخارج أرضية الملعب. الفريقين تقديرا لهذه البطولة وهذه الدعوة بكامل نجومهم في المملكة العربية السعودية. وصلت إلى القميص رقم 10، وربما الغائب الكبير عن مباراة اليوم وعن هذه الأمسية هو صاحب القميص رقم 10 في التانجو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعتقد الآن هو يتابع المباراة من برشلونة ويراقب منتخب بلاده. وكما يعلم الكل في لقاءات المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي، حتى وإن كانت هذه مباراة ربما متقدمة في بطولة كأس العالم. المنتخب الأرجنتيني ديبالا ما عنده ولا هدف في 15 مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني، وهذه ربما من علامات الاستفهام الكبيرة للاعب موهوب يلقب بالجوهرة. جوهرة بالمناسبة اليوم يلعب في الجوهرة، ولدينا الكثير من الجواهر الكروية الكبيرة تلعب في الجوهرة المشعة. هذه التحفة التي قدمها الراحل السعودي الكبير الملك عبد الله لصالح المنتخب الأرجنتيني عن طريق اللاعب باريدس، لاعب السابق لروما الإيطالي ويلعب الآن في نادي زينت الروسي. وصلت هنا الكرة في الجهة اليسرى، محاولة مستمرة. البرازيل ربما الترشيحات تقول بأن البرازيل أقرب، لكن نحن أمام لقاء. هذه انطلاقة جميلة كانت للأمام عن طريق اللاعب البرازيلي آرثر، ولكنها بعد ذلك أبعدت، عادت في وسط الملعب لصالح المنتخب الأرجنتيني. التقدم للأمام، حضور مستمتع، العائلات والآباء والأبناء الشباب والشابات والعائلات، الكل جاء طبعا للاستمتاع بلحظة ربما لا تتكرر كثيرا في طبعا المنطقة العربية، لأنه ليس من السهل إطلاقا أن تجمع منتخبين بقيمة البرازيل والأرجنتين في الأراضي العربية. خطأ لصالح نيمار. هذه اللقطة ستشاهدها كثيرا عزيزي المشاهد هذا المساء. الحاضر في المباراة سرابيا امام نيمار، ونيمار طبعا لاعب لا شك انه في كل مباريات المنتخب البرازيلي هو الذي يستقطب الاضواء، هو النجم الذي دائما وابدا ما تكون له الكلمه ربما في حسم امور المنتخب البرازيلي. لا شك يعلم الكل ان خيبه امل كبيره عند البرازيليين وعند الارجنتينيين بعد الفشل الكبير في مونديال روسيا الماضي، ولذلك طبعا الفريقين يستعدون والمنتخبين يستعدون ل طبعا كوبا امريكا القادمه. نيمار في المكان السليم الى دانيلو، نقلت للامام وتدخل المدافع الارجنتيني الارجنتيني تاليا فيكو، اللاعب الذي يلعب في نادي جريميو في البرازيل، يعرف البرازيليين جيدا، ولم يلعب المباراة الأولى أمام العراق، وكان لاعب المنتخب الأرجنتيني في تلك المباراة في مركز الظهير الأيسر هو أكونا. ونيمار مرة أخرى يعرقل، وباريدس يتحدث هنا مع حكم المباراة بهذه الصورة الآن. والمباراة في الانطلاقة الأولى شوف طبعا شكرا طبعا اللي وصلني الآن طبعا تغريدة أعتز بها كثيرا من معالي تركيا الشيخ الذي طبعا يتابع المباراة، وكان في تداخل مع الحضور في استوديوهات البث المشترك الآن، وربما في قادم الأيام ستستمعون وتسمعون أخبارا سارة فيما يتعلق بطبعا قنوات رياضية سعودية جديدة تضيف للإعلام الرياضي العربي الكثير طبعا،
الاسم الاول طبعا ليونيل، والكل يعلم بان الغائب الكبير عن مباراه الليله هو ليونيل ميسي الاسطوره الارجنتينيه الذي جاء للمملكه العربيه السعوديه زائرا مع منتخب التانجو قبل 3 أعوام، وكان في مباراه التعادل السلبي مع الصقور الخضر في مباراه كبيره بكل معنى الكلمه للمنتخب السعودي يوم ان اجبر الارجنتين مع ميسي عند التعادل بدون اهداف. الاجواء خياليه عزيزي المشاهد، الأجواء خيالية بكل معنى الكلمة في هذه الأمسية في طبعا جدة، وجدة غير والأمسية غير، وتنظيم الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية وفي الفترة الماضية غير، والكرة ولكنها تبعث والتسديدة القوية والتهديد الأول، التهديد الأول في المباراة مسجل الآن للأرجنتين، ولكنها تبعث والتسديدة القوية والتهديد الأول، التهديد الأول في المباراة يسجل الآن للأرجنتين منطقة الجزاء، وكاد لاعب باريس سان جيرمان اللاعب الشاب اللي من أصول إيطالية بالمناسبة، من أصول إيطالية، طالما أنه من أصول إيطالية يكون لاعب، وبالتالي جاء بالتهديد الأول وهذا الانذار. 3 أهداف وهي مسألة وقت فقط لأن يتجاوز رونالدو الظاهرة ثاني أفضل هداف في تاريخ البرازيل ب 62 هدف، لأن الكبير نيمار يملك الآن 59 هدف ولا زال في 26 سنة فقط، وبالتالي هي مسألة وقت 3 لأن يتخطى رونالدو الظاهرة لأن يتجاوز بعد ذلك ثاني أفضل هداف في تاريخ البرازيل ب 62 هدف، لأن الكبير نيمار يملك الآن 59 هدف ولا زال في 26 سنة فقط، وبالتالي هي مسألة وقت لأن يتخطى رونالدو الظاهرة ويتفرغ بعد ذلك للملك بيليه، الذي أعتقد أيضا أن مسألة تحطيم أرقامه من نيمار هي مسألة وقت، ليس إلا لأن بيليه عنده 77 هدف، وبالتالي هو على بعد يعني 18 هدف، ليس إلا الحديث عن نيمار 4 سنوات قادمة 5 سنوات قادمة بالراحة يلعبهم في كرة القدم، ولذلك مسألة أن يحطم الأرقام القياسية هذه مسألة وقت للظاهرة الجديدة في كرة القدم البرازيلية والمتمثلة في نيمار. هذا جيسوس نجم مانشستر سيتي، وهذا إيكاردي نجم الانتر الإيطالي، وهذا أيضا أنخيل كوريا لاعب نادي أتلتيكو مدريد، وهذا جوهرة يلعب في الجوهرة هذا المساء إنه ديبالا. تأتي المحاولة وتنقل الآن وتأتي في الجهة اليمنى المباراة عزيزي المشاهد، والأجواء الخيالية الآن لا شك في حالة انبهار، في حالة انبهار ما قام به ديبالا وما قام به نيمار، وطبعا تغريداتهم في الأيام الماضية لا شك أنها جذبت الكثير من العالم لهذه البقعة طبعا في المملكة العربية السعودية، ربما يأتون بعد ذلك سياحا معززين مكرمين هنا في المملكة العربية السعودية، يتجولون في المملكة شرقا وغربا جنوبا وشمالا، وسيعودون بعد ذلك بأجمل الانطباعات عن هذا البلد الطيب العاشق لكرة القدم والمحب للرياضة. الكرة لصالح المنتخب الأرجنتيني، الشوط الأول من المباراة، الكرة تلعب ولا زالت المحاولة مستمرة، ويأتي الإبعاد بعد ذلك لصالح فيليبي لويس. طبعا التبديلات موجودة في مباراة اليوم، وربما أراح هذا المدرب أو ذاك المدرب بعض الأسماء في مباراة هذا المساء. 11 دقيقة أولى على انطلاقة الشوط الأول من المباراة، وكما ذكرت عزيزي المشاهد وكأنك تتابع مباراة في مراحل متقدمة جدا في بطولة كأس العالم. كاسيميرو مع ريال مدريد وباريدس، وطبعا وهنا تيتي اللي كلمة الآن هو سينسيو، طبعا كان ايضا حاضر مع منتخب البرازيل كظهير ايمن اذا ما كنت غلطان، المساعد لتيتي، وتيتي ليس بغريب بالمناسبه عن المنطقه العربيه، فقد كان طبعا مدربا للعين الاماراتي في 2007 ومدربا للوحده الاماراتي في 2010، ولكن ما طول لا مع العين ولا مع الوحده الاماراتي، وبالتالي هو موجود الان مع منتخب البرازيل منذ اكتوبر
اكتوبر 2016، وبالتالي الان اكتوبر 2018، عامين كاملين من النجاحات المدوية لهذا الرجل. طبعا وان كان طبعا خسارة البرازيل في المونديال الماضي لا شك انها القت بظلالها. نيمار في موقف التسلل في الكرة الماضية، نيمار في موقف التسلل في الكرة الماضية. ولدينا مباراة عزيز المشاهد الآن كاملة الأناقة، كاملة الأناقة، فيها نيمار وفيها الحضور الكبير وفيها ديبالا وفيها عراقة التانجو وفيها عراقة السامبا وفيها حرب كروية عبر التاريخ. الكل يعلم قيمة أن تقابل الأرجنتين البرازيل وقيمة أن تقابل البرازيل وبالتالي هي لقاءات لا شك أنها تلقي بظلالها. عندنا إليسون ثاني أفضل أو ثاني أغلى حارس مرمى في التاريخ، بالمناسبة كان الأغلى، ولكن أيضا قدوم كيبا طبعا من أتلتيك بلباو لفريق نادي تشيلسي بعد رحيل كورتوا إلى ريال مدريد أصبح الآن هو الأغلى وثاني أغلى حارس مرمى في العالم. موجود في مباراة الليلة الحارس البرازيلي إليسون القادم لفريق نادي ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي. 13 دقيقة جميلة جدا عزيزي المشاهد، الكل مستمتع في الجوهرة، الكل بالفعل مستمتع. ونيمار الآن فاصل من المتعة، فاصل من المتعة، فاصل من الله. تأتي الكرة الأمام ويأتي الإبعاد في إبعاد الكرة الماضية. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للأمام. الشوط الأول من المباراة عزيزي المشاهد، حركة رياضية، حركة فيها الكثير من العمل الكبير جدا، ولا شك أن القادم سيكون أفضل وأجمل. ولدينا صافرة وعندنا خطأ لصالح المنتخب البرازيلي، لصالح المنتخب البرازيلي عن طريق جيسوس، عرقل من تاليافيكو. نيكولاس يعرف البرازيلي كما ذكرت لأنه يلعب في غريميو البرازيلي، وإن كان جل اللاعبين الحاضرين الليلة في طبعا الدوريات الأوروبية هذا وضع طبيعي، لأن أفضل مواهب الأرجنتين تأتي إلى أوروبا. وهذا اللاعب أيضا الذي كان في بورتو البرتغالي بعد ذلك إلى ريال مدريد، ومن ريال مدريد يذهب إلى مانشستر سيتي حيث بيب غوارديولا. الشوط الأول من المباراة رقم 105. التاريخ يقول بأن هناك أفضلية تاريخية نسبية للبرازيل، 40 فوز للبرازيل طبعا على الأرجنتين، 38 فوز للأرجنتين على البرازيل. ضربة الحرة المباشرة الخطيرة في الكرة الماضية، وبالتالي تصل إيكاردي متراجع. قلب الهجوم ما خاض المباراة الأولى أمام المنتخب العراقي، يلعب مباراة الليلة الكرة الماضية وإبعاد بصعوبة كبيرة من إيكاردي برازيلي في هذه اللحظات. وروميرو حارس المرمى ربما يشتكي من عدم الجاهزية لأنه لا يلعب طبعا مع فريق مانشستر يونايتد. الكل يعلم بأن الخيار في مانشستر يونايتد عنده طبعا ديفيد دخيا الإسباني الدولي الكبير، وهذا أوتاميندي أيضا لاعب المان سيتي مع بيب غوارديولا. والشوط الأول من المباراة، ولدينا هنا الحاضر في المباراة كذلك أيضا اللاعب في الكرة الماضية، هذه المحاولة الماضية طبعا إلى ضربة مرمى. ما فينا نقول إلا أن المباراة بالفعل حتى الآن تأتي وتؤكد بأن من كان ينتظر هذه القمة حتى الآن لم تخيب التوقعات. نعم بدون أهداف حضرت 8 مرات بالمناسبة في تاريخ لقاءات الفريقين، وآخر مرة فقط مرة واحدة في مباراة ودية تعادلوا سلبا، وكانت في مواجهتهم الودية عام 88 في ميلبورن في استراليا بمناسبة مرور 200 سنة على تأسيس استراليا. هذه محاولة كرة تلعب الآن، البرازيل تملك الكرة بصورة جيدة في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة. تأتي المحاولة تنقل تلعب، لا زالت للبرازيل محاولة التسديد، تأتي العرضية الجميلة ولكنها طالت على المتقدم دانيلو الذي لم يشارك في المباراة الأولى، وكان فابينيو لو تذكرون هو الحاضر في مباراة البرازيل أمام المنتخب السعودي. البرازيل عندما تزور السعودية لديها ذكرى جميلة جدا، لأنه عام 97 مع الظاهرة رونالدو فازت بكأس القارات في الرياض في طبعا المباراة النهائية. والأرجنتين عندما تزور المملكة العربية السعودية لديها ذكريات أيضا جميلة، لأن أول بطولة قارات كانت لصالح
المنتخب الارجنتيني، وكانت مع الكبير جدا بل الاسطوري جابرييل عمر باتيستوتا الذي كان يقود خط هجوم المنتخب البرازيلي او الارجنتيني عفوا، مع ايضا الرائع الاخر كلاوديو كانيجيا. المباراه تستمر، الكره عن طريق ارثر لاعب برشلونه، والذي يرى الكثيرون ان فيه شيء من انيستا وشيء اكبر من تشافي، وبالتالي هو الجوهره الان في طبعا وسط فريق نادي برشلونه الاسباني عن طريق فيليبي لويس. لم يشارك في المباراه الماضيه وشارك مكانه بالمناسبه إلكساندرو لاعب اليوفنتوس الايطالي، والذي سجل في المباراه الاولى امام المنتخب السعودي الشقيق. وبالتالي المدرب السيد تيتي والمدرب ايضا ليونيل سكالوني كل منهم اراح بعض اللاعبين. تاتي المحاوله الجميله، جيسوس جابرييل في المكان السليم، محاوله المرور والتغطيه ممتازه في الكره. ممتاز حكم المباراه بالمناسبه، حكم المباراه ممتاز لان كل قراراته سليمه ومتابع دقيق جدا لهذه المباراة. الآن هذه محاولة، هذه كرة تلعب الآن نعم للأمام، وبعد ذلك يأتي الإبعاد نعم. كرة في وسط الملعب، الشوط الأول كوتينيو نجم برشلونة، شوف الأسماء الموجودة عزيزي المشاهد، نيمار باريس سان جيرمان، كوتينيو برشلونة، وقائمة طويلة وجوهرة يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا. والشوط الأول من المباراة 18 دقيقة في الشوط الأول، لا زالت القمة مشتعلة ولا زالت المدرجات ممتلئة ولا زالت المدرجات في غاية الفرح، ولا زال نيمار يواصل عطاءات الكروية. ويأتي الخطأ الآن، احتجاج برازيلي عنيف بعد تدخل عنيف كان، والانذار يخرج للمرة الأولى في هذه القمة على باريدس. الانذار يخرج على لياندرو باريدس لاعب نادي زينت الروسي، اللاعب الذي كان في الدوري الايطالي مع الفريق الكبير نادي روما. هنا العرقله نعم تحضر، والخطا بالتالي في المكان السليم. وهنا انخل كوريا في الكره الماضيه لاعب اتلتيكو مدريد. وهنا ليونيل سكالوني المدرب الذي يخوض مباراه الرابعه لم يعرف طعم الخساره عند تعادلين وعند فوزين وتعادل، وبالتالي ايضا نتائج جيده في المباريات الثلاث الاولى. ولكنه يقابل ايضا تيتي الذي يملك حضورا اكثر على مستوى المباريات مع منتخب البرازيل. دانيلو في الجهات اليمنى ياتي بمحاوله خطيره لا زالت والكره تبعد بعد ذلك نعم. وصلت الان للارجنتين طبعا في ظل غياب ميسي وفي ظل ايضا عدم حضور ايضا النجم اغويرو، وكذلك في ظل غياب ايضا هيغوايين. لا شك بان الفرصه الان تتاح للكثير من الشباب اللي عليهم الان طبعا استغلال هذه الفرصه. فيليبي لويس خطيره جدا الكره الماضيه، وعند حارس المرمى روميرو حارس المرمى خبرة كبيرة 31 سنة، يلعب مباراة رقم 96 على المستوى الدولي، وبالتالي بحاجة إلى 4 مباريات فقط لأن يكون إلى نادي ال100 في كرة القدم الأرجنتينية. والكل يعلم بأن طبعا ماسكيرانو هو الذي لعب أكبر قدر من المباريات في تاريخ الأرجنتين ب 147 مباراة دولية، بينما لا زال الأسطورة ليونيل ميسي أفضل هداف في تاريخ الأرجنتين ب 65 هدفا محطما، طبعا أرقاما كانت لمارادونا وارقاما بعد ذلك للكبير جدا والاسطوري كذلك ايضا جابرييل عمر باتيستوتا. شوف العمل البدني الكبير جدا الذي يحضر في الشوط الاول من هذه المباراه. هذه انطلاقه، كره تلعب الان من باريدس، نقلت هنا الى ديبالا محاصر. وفي الكره الماضيه طبعا في ظل غياب ميسي لا شك الانظار تتجه لهذه الجوهره لديبالا، الجوهره في الجوهره ديبالا في الجوهرة المشعة، لأن الكل كان يتحدث على أنه في ظل وجود ميسي لا مكان ولا حضور ربما أيضا طبعا النجم ديبالا. ولكن الآن طبعا في ظل غياب ميسي على ديبالا أن يستغل هذا الغياب وأن يثبت حضوره وأن يسجل ربما هدف الدولي الأول، وسيكون رائعا جدا أن يكون الهدف الأول طبعا ديبالا في مرمى المنتخب البرازيلي، أن يكون هدف الأول في شباك البرازيل. فالفرحة ستكون فرحتين عند باولو ديبالا.
هذه انطلاقه الان عن طريق اوتاميندي. نيكولاس في وسط الملعب، هذا ديبالا محاصر، والكره ارجنتينيه جميله 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 في الجهه اليمنى عن طريق سارابيا، ياتي بمحاوله قائمه، الكره جميله بالفعل ولا زالت الى ديبالا، يفقد كرته، تعود للارجنتين. الارجنتين عندها كره جيده في اللحظات الماضيه. لياندرو باريدس، كم من المواهب، ولا تتوقف الارجنتين ولا تتوقف كذلك البرازيل عن ان تاتي دائما وابدا طبعا بالمواهب. في كل يوم ياتي موهوب ويتصدر المشهد، وان كانت طبعا كره القدم الارجنتينيه على مستوى الاسماء الكبيره دييغو ارماندو مارادونا وبعد ذلك ليونيل ميسي من يتصدران دائما وابدا المشهد عندما يكون الحديث في كره القدم عن الاساطير الارجنتينيه في كره القدم. في الجانب البرازيلي حدث ولا حرج عزيزي المشاهد، لان الملك بيليه ورفاقه في السبعينات وفي الخمسينات توستاو وغارنيشيا، والقائمه تطول، لا شك في ذلك، القائمه تطول عندما يتعلق بالاساطير. اخر الاساطير الحاضره هو الحاضر الليله هنا في الجوهرات المشعه، والحديث عن نيمار الذي يامل في مباراته الدوليه رقم بالمناسبه 94 ان يسجل هدف الدولي رقم خطيره. إلسون في مباراة في الدوري الإنجليزي لعب بالنار بهذه الصورة وسجل في شباك هدف، وبالتالي عليه أن يكون حذر جدا، لأن أنخل كوريا، شوف أنخل كوريا نعم فيها استماتة كبيرة جدا في الكرات الماضية. ثاني أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم عزيزي المشاهد. البرازيل بالتالي عندها رقمين. هذه كرة لصالح البرازيل، وصلت في المكان السليم، نقلت والصافرة تأتي والخطأ بعد ذلك يحتسب. البرازيل أفضل نسبيا، الخطأ على باولو ديبالا. البرازيل أفضل نسبيا على مستوى الاستحواذ، أفضل. الشوط الاول مر سريع جدا، يعني نتكلم عن 23 دقيقه الان انقضت عزيزي المشاهد في الشوط الاول من المباراه، وبالتالي لا زالت الامور عند التعادل السلبي. التعادل السلبي بدون اهداف، وكما ذكرت حدثت 8 مرات في لقاءاتهم، ولكن وديا حدثت فقط مرة واحدة، وكان ذلك في عام 88 في ملبورن في استراليا. كرة بالراس الان مرت من امام كاسيميرو الذي يبدو انه ارتكب خطا في الكرات الماضيه. بالمناسبه البرازيل المصنفه عالميا رقم 3، ومنتخب الارجنتين مصنف عالميا رقم 11، وبالتالي هي مباراه رقم 105 ما بين الدولتين. كما ذكرت 40 فوز للبرازيل تاريخيا، 38 فوز تاريخيا لمنتخب الارجنتين، و26 تعادل. ولاحظ الارقام المتقاربه عزيزي المشاهد، لان التاريخ يقول ان البرازيل سجلت 162 هدفا في شباك الارجنتين، بينما سجلت الارجنتين 160 هدفا في شباك. شوف الحضور، حضور كامل العدد في مباراة طبعا العالم كله يتابع طبعا جدة، والعالم كله يتابع المباراة التي تجمع البرازيل والأرجنتين في ليلة أخرى من وديا تواجهوا 56 مرة. هذه المباراة رقم 57 على المستوى الودي. 23 مرة فازت البرازيل، 19 مرة فازت الأرجنتين، و14 مرة تعادلوا. والأرقام على مستوى الأهداف في الوديات أيضا 96 هدف للبرازيل، 91 هدف لمنتخب الارجنتين، بالتالي تقارب كبير جدا. عندنا خطا لصالح اللاعب تاليافيكو، نيكولاس تاليافيكو، يلعب فقط مباراة الثالثة على المستوى الدولي. اللاعب الذي لم يشارك في المباراة الماضية مكانه كان أكونا. إيكاردي ينتظر كرة، والارجنتينيون ينتظرون ان يكون ايكاردي الارجنتين كايكاردي الانتر. هذه كره من باريدس تاتي عاليه الان وللامام، والكره مرت من الكل ووصلت لان تكون طبعا المنتخب البرازيلي. مباراه حيه بكل ما في الكلمه من معنى. الان انطلاقه تاتي والكره فيها مرور للامام لصالح المنتخب البرازيلي. الشوط الاول من المباراه، الاثاره تتواصل في الشوط الاول بالفعل من المباراه، ولدينا طبعا الجمهور منقسم، لكن محبي نيمار ما اكثرهم. لاحظ ما الذي يفعله هذا الساحر، هذا ساحر على هيئه بشر، ساحر
كروي على هيئة بشر. الحديث عن نيمار عزيزي المشاهد. الكرة تعود الآن، وصلت إلى آرثر. يا له من صفقة عندما جاء لبرشلونة وعندما شارك. طبعا تذكر الكثيرون في بعض لفاته، في بعض دورانه، في بعض لمساته الراقية. طبعا تذكروا كثيرا الثنائي الذي لا يعوض في تاريخ برشلونة. الحديث عن تشافي اولا، وبعد ذلك انيستا الراحل الاخير عن البلوغرانا. خطأ يحتسب الان الشوط الاول عزيزي المشاهد في هذه المباراة. الان سوبر كلاسيكو بمعنى الكلمة، سوبر كلاسيكو بسوبر حضور، بسوبر تغطية، بسوبر تطلعات قادمة في الرياضة السعودية. ودعوات كل دعوات أن تكون المملكة وشعبها ومليكها بألف خير. ومثل ما قال أيضا معالي تركي آل الشيخ، شرب المصايب عند السعودي مثل شرب الفناجيل. شرب المصايب عند السعودي مثل شرب الفناجيل. ضربة حرة مباشرة تلعب عالية وللأمام الآن، والكرة تبعد بعد ذلك وتصل لأن تكون لصالح المنتخب البرازيلي. في هدف قادم في المباراة، لكن تألق من روميرو في الكرة الماضية. كرة خطيرة جدا. كاد المنتخب البرازيلي، والبرازيل بالمناسبة هي الأقرب الآن ربما لأن تأتي بأول أهداف هذه المباراة الكبيرة بكل معنى الكلمة. الكرة لصالح إيكاردي، يملك كرة 5 مباريات دولية بقميص الأرجنتين، ما سجل ولا هدف. كرة من جانب لياندرو باريدس، نقلت ولعبت وسددت قوية، ولكنها خارج الملعب في الكرة الماضية. خارج الملعب في الكرة الماضية. شوف هذه اللعبة العالية من كاسيميرو، بعد ذلك طبعا وصلت لميراندا، هذا قلب الدفاع، لكن أبعدها أوتاميندي هو من لعب دور حارس المرمى، تخطت حارس المرمى، لكن أوتاميندي وهذا المدافع. وهنا عشاق البرازيل طبعا في كل الحالات هم كسبانين، حتى لو كان هناك خاسر في المباراة. أتحدث طبعا عن الجمهور، لأن هذه الأمسية لا تتكرر كثيرا في المنطقة العربية. أرجنتين برازيل في ليلة في جدة لا تأتي كثيرا عزيزي المشاهد، ولذلك هذا ما أقوله الآن. هذا ليونيل سكالوني الذي يتحدث مع الحكم الرابع في المباراة. مباراة أشبه بحفل كامل الأناقة، حفل كامل الأناقة. ضربة حرة مباشرة، الضربة الحرة المباشرة هذه لو كان مثلا ميسي أكيد أنه سيكون المنفذ. في غياب ميسي ربما أنخيل دي ماريا، ولكن أيضا أنخيل دي ماريا لم يأتي مع المنتخب. لكن ديبالا بالقدم اليسرى ما سجل في 15 مباراة دولية. ما أحلاها يا ديبالا، تسجل في مرمى البرازيل. والله شكلها رايحة لافة جميلة. الله حركت القلوب وحركت المشاعر وحركت أيضا الكل في المدرجات هنا في الجوهرات المشعة. شوط بلا أهداف ولكن جميل، قمة خالية من الأهداف ولكنها مليئة على مستوى الأداء الفني الكبير جدا ما بين المنتخبين الكبيرين البرازيلي والأرجنتيني. خارج أرضية ملعب الكرة الماضية الشوط الأول عزيزي المشاهد الآن. وهذا نيمار هنا طبعا لدينا نيمار الذي قاد نفتقد الرائع ميسي، واعتقد ان الكل يفتقد الرائع ميسي في هذه الامسيه الكبيره. الان لدينا طبعا استراحه قصيره، التقاط الانفاس، شرب بعض الماء، تلقي بعض التوجيهات من هذا المدرب وذاك المدرب، ولحظه التقليعات الموجوده. السعاده كبيره طبعا هذه الايام في المملكه، وكما ذكرت يعني اعلنها صراحه وبكل وضوح طبعا معالي تركي آل الشيخ الرئيس العام لهيئه الرياضه في المملكة العربية السعودية، رئيس اللجنة الأولمبية. هذه كرة ديبالا، هذه لعبة ديبالا،
اللعبة اللافة الجميلة المثيرة اللي كان ممكن أن تأتي بهدفه الأول مع التانجو الأرجنتيني وليونيل سكالوني وليس ليونيل ميسي. يطالب بالعمل الأكبر في المباراة الآن. 40 سنة طبعا هذا اللاعب الذي كان لاعبا لمنتخب الأرجنتين فقط في 7 مباريات دولية. شاهدناه مدافعا في مركز الظهير الأيمن مع نادي لازيو الإيطالي وأتلانتا أيضا بيرغامو الإيطالي، وكان لاعبا في الدوري الإسباني في الليغا مع ديبورتيفو لا كورونيا. بينما هذا الرجل الذي يعود للمنطقة العربية لأنه كما ذكرت كان مدربا للعين الإماراتي 2007 وللوحدة الإماراتي 2010، وبالتالي يعطي التعليمات الآن. رصيد ممتاز بالمناسبة تيتي مع المنتخب البرازيلي في طبعا 29 مباراة 23 فوز و4 تعادلات وفقط هزيمتين وخسارتين، وبالتالي يعني لا شك انه برصيد ممتاز، وان كانت واحدة من الخسارتين خسارة في المونديال ووداعة لبطولة كأس العالم، وكان يمني النفس هو ونيمار مثلا بالعودة للبرازيل حاملين كأس العالم للمرة السادسة. البرازيل سيدة كأس العالم كما يعلم الكل بألقابها ال5، لكن الصورة أجمل وهنا الكل طبعا يتفاعل مع المباراة التي وصلت الآن إلى الدقيقة 33، وهذا اللاعب الحاضر الآن طبعا في المنتخب البرازيلي روبرتو فيرمينيو نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بينما هنا أنخيل كوريا لاعب فريق نادي اتلتيكو مدريد الاسباني الحاضر كذلك في مباراة اليوم. طبعا مدربه هو ودييغو سيميوني بالمناسبة ابنه جوفاني سيميوني موجود كذلك مع المنتخب الارجنتيني. وبالمناسبة التاريخ يقول ان دييغو سيميوني والابن جوفاني سيميوني هما ثاني اب وابن يرتدون شعار المنتخب الارجنتيني طبعا بعد اخوان سيباستيان فيرون ووالده، وبالتالي هكذا الارقام تقول في تاريخ كرة القدم الارجنتينية. خطأ هنا، المباراة استؤنفت والجوهرة المشعة لا زالت في حالة من الفرح ومن الاعجاب بهذا الحدث الكبير وهذه المباراة التي طبعا تعودنا ان نشاهدها عبر التلفزيون في كل مكان في العالم، في كوبا امريكا، في كاس العالم، ولو انه ما تقابلوا في كاس العالم منذ عام 90 يوم ان اهدى مارادونا تمريره الى كانيجيا في تورين وفي ايطاليا وسجل هدف الفوز الوحيد. 94 ما تقابلوا، 98 في فرنسا ما تقابلوا، 2002 في كوريا واليابان ما تقابلوا في المونديال، 2006 في المانيا ما تقابلوا، 2010 في جنوب افريقيا ما تقابلوا، 2014 كانت في البرازيل ما تقابلوا، و2018 في روسيا ايضا ما تقابلوا. لكن التاريخ يقول ان لقاءاتهم دائما لها طابع خاص. كرة جميلة تلعب الآن وتنقل عالية وللأمام وخطيرة الكرة الماضية. الله إيه نعم، كل ما يأتي كل ثانية كل دقيقة تمر في هذه المباراة تقدم لنا الجديد المثير عزيز المشاهد. قالها معالي تركي آل الشيخ المملكة العربية السعودية لن تقف ولن تلعب دور الشاهد فقط، بل ستكون صانعة للحدث الرياضي في المستقبل. بالتالي طبعا اليوم ايضا سمعنا خبر انه تم تكليف النجم السعودي الكبير طبعا سامي الجابر بتقديم ملف ايضا لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس الامم الاسيوية طبعا في السنوات القادمة. وانا اعتقد ان هناك الكثير ايضا من الاخبار السارة ستكون قادمة للشباب الرياضي السعودي والعربي في قادم الايام. هذه الكرة اللي خارج ارضية الملعب الشوط الاول عزيزي المشاهد، الان 35 دقيقة على زمن الشوط الاول من المباراة الكبيرة من سوبر كلاسيكو، او كما يحلو للبعض ان يطلق عليه كلاسيكو الارض. 7 بطولات كاس العالم في ارضية الملعب. كرة جميلة عند حارس مرمى روميرو اللي كانت عنده تجربة في طبعا نادي سامدوريا الايطالي، كان معارا لموناكو الفرنسي، ولعب ايضا في الكامار. بداياته في اوروبا كانت في الكامار في هولندا، ولكنه الان يلعب في المان يونايتد، كان اساسيا، ولكنه الان تحول بعد تألق ديخيا لان يكون بديلا. ولكنه في هذه البطولة
يقدم عطاءات ممتازة. لم تهتز شباكة في مباراة العراق بالفوز ب4 أهداف، وحتى الآن شباكة نظيفة. يقدم مباراة كبيرة، دانيلو يقدم مباراة كذلك كبيرة إلى أرثر، يأتي بمحاولة تعود للخلف بعد ذلك عن طريق كاساميرو. يحسب للمنتخبين الكبيرين الجدية الكبيرة في التعامل مع هذه المباراة. مباراة نهائية يريدها الأرجنتيني ويتمناها البرازيلي كذلك في مباراة هذا المساء. البرازيل بالمناسبة فشلت فقط في التسجيل مرة واحدة في آخر 11 مباراة ودية فيما بين المنتخبين، بينما الأرجنتين في المباريات الودية فشلت في التسجيل في 4 من آخر 6 مباريات ودية جمعت المنتخبين العريقين الكبيرين في المباريات الودية. آخر مواجهة طبعا كانت في بولبور، في فازت الأرجنتين بهدف للمدافع ميركادو عند الدقيقة 45 كان الهدف الوحيد. آخر مباراة جمعت المنتخبين في طبعا 2017، لكن أجمل مبارياتهم الودية كانت 4-3 للأرجنتين في أمريكا ودية 2012، يوم ما سجل أسطورة ميسي هاتريك في تلك المباراة، وسجل فرنانديز هدف الرابع للأرجنتين، بينما سجل الرومولو وأوسكار وهولك لمنتخب البرازيل في مباراة الأهداف السبعة في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين في الولايات المتحدة الأمريكية. لا زالت الأمور سلبية على مستوى النتيجة فقط، ولكنها ليست كذلك على مستوى الأداء. عمل الصعب وجاء بكرة بالتالي خاطئة. ديبالا قد تكلف الأرض خطيرة من نيمار بالكرة الماضية. تعود مرة أخرى كرة قوية والتسديدة من جانب نيمار. نجم وظيفته الإمتاع، وقلة في العالم الآن من يمتعونك في كرة القدم. طبعا ميسي يمتعك لا شك في ذلك، هازارد يمتعك لا شك في ذلك، كريستيانو رونالدو لا شك يعطيك الكثير من المتعة. نيمار واحدة من هؤلاء الذين يقدمون المتعة الكروية الكبيرة، ولذلك كما ذكرت نجم وظيفته الإمتاع، بينما هذا النجم مع الإنتر نجم وظيفته الأهداف. كبير هدافي فريق نادي الإنتر ماورو إيكاردي. الشوط الأول من المباراة 39 دقيقة، اللي تابع منذ اللحظات الأولى يقول في خاطر الآن أنه شوط مر بسرعة البرق في الشوط الأول من المباراة، وهذا يعني بأن المنتخبين طبعا تكفلوا بتقديم مباراة في أرضية الملعب بصورة كبيرة، وبالتالي نشاهد مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة. هذا أرثر الدوران وكأنك تشاهد شيئا من تشافي هرنانديز. انطلاقة موجودة، الكرة بالفعل فيها مرور وفيها تقدم من كوتينيو، لكن تأتي التمريرة بعد ذلك بالخطأ. شوف العمل البدني الكبير، طبعا بعض الرطوبة هنا في جدة وفي هذا الملعب. بالمناسبة أيضا ستنظم المملكة العربية السعودية حدثا كبيرا جدا في يناير القادم. في يناير من الآن من يسمعني، هذا الملعب الجوهرة ستستضيف طبعا سوبر إيطاليا بين اليوفنتوس ونادي ميلان، وانا اعتقد ان فخامة الاسم تكفي، فخامة الاسمين تكفي. يوفنتوس ميلان في هذا gets that touch and just leaves it for Firmino's coming in unmarked. وبالتالي من حدث الى حدث، من بطولة الى بطولة، من تنظيم حدث كبير لتنظيم حدث كبير اخر. مرور الله 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 الله، هذا نيمار وهذه العاب نيمار، هذا نيمار وهذه العاب نيمار، والمتابع في الملعب والمتابع خارج الملعب الكثير من الاهات كلما امتلك الكره وكلما لمس الكره. نيمار كره تلعب بالفعل، هذا نيمار ياتي بكره جميله في الكره الماضيه، تعود بعد ذلك وتنقل الى دانيلو. الشوط الاول في الدقائق الخمس الاخيره، من ياتي بالهدف الاول في هذه القمه الكبيره وصلت الى أرثر، لعب خط الوسط في المقام الاول المفترض انه ما يفقد الكره. هذه اهم نقطة يجب. شوف 60% البرازيل، 40% لصالح الارجنتين السيطرة على الكرة في الشوط الاول من المباراة. الكرة تذهب وتأتي وتصل بعد ذلك الى كوتينيو، كاسيميرو
من لاعب برشلونة إلى لاعب ريال مدريد إلى لاعب برشلونة آرثر إلى لاعب المان سيتي. الآن يأتي بالتمريرة دانيلو، القراءة مع الزميل لم تكن بالصورة الإيجابية، وبالتالي عند حارس مرمى روميرو. وهذا ليونيل سكالوني كان مدافعا ما خاض إلا 7 مباريات فقط بقميص التانجو الأرجنتيني، لكن 7 مباريات أن تمثل بلادك الأرجنتين، فهذه لا شك يعني على مستوى بلد بقيمة الأرجنتين يعتبر رقم، لأن الكل يعلم كم المواهب في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية. الشوط الأول عزيزي المشاهد في كل مكان عند حارس المرمى الآن. Well, there will be a large number of changes before this is over. Maybe a few when the second half gets underway. I have a feeling we'll see even more offensive in the second half. Coutinho dodging the challenge, unable to thread that ball through as he would have liked. There's Lo Celso. They were trying to get it through the middle there because they know Gabi Jesus or Firmino have that ability to just with their pace to get in behind that Argentine defense, especially if you're talking about Pizzella and Otamendi pretty quickly. But Italian Paredes right there in front of them to يقول البرازيليون انه ولذلك عندما ذهب الى معسكر منتخب بلاده عام 94 تم طرده من ومنع من الدخول طبعا للملعب للتدريب. كان يتمنى ان يشاهد تدريبات منتخب بلاده. That's what Neymar can do. You see everybody in the crowd rising to their feet. لاحظ كرة القدم عزيزي the brilliance there of Neymar, but at that last second dispossessed there. Otamendi doing a great job in this match. He's played very well. Little miss. Wide for Danilo. Now plying his trade at Manchester City. Arthur. Quiet match for the Barcelona mid. Yeah, definitely. Him and Felipe Coutinho not that involved. We're not seeing them help out in the attack as much. You want Neymar to get his touches, but you also want Arthur and Felipe Coutinho to get involved as well. These two. Coutinho on Arthur at Barcelona. I mean, Arthur was the man to help Gremio win the Copa Libertadores last season. And certainly raise his profile in world football, and he's a talented player, but got to get him more involved. He's got to be a little more adventurous going forward, a little more aggressive going forward. Him and Coutinho. Casemiro is an excellent player in the back there defensively, so you can take risks going forward, put more men in attack because you have Casemiro back there to back him up. Again, back to Alisson, who was almost stripped by Correa. This time Icardi could not get close enough. This is a rivalry that dates all the way back pre-FIFA 1914. Ooh. The very first meeting between these two. Argentina ended up winning it in Buenos Aires 3-0. Brazil, I guess, a bit of a late bloomer. Yes. But they've more than made up for lost time. Sure have. And in fact, in the total official meetings between these two, they actually have the edge now, 40-38 when it comes to wins, with 26 level. It's the 105th official meeting between the two. I think that 2-game edge for, is it Brazil that have the 2-game that had to come from the qualifiers, and for Russia 2018, which Brazil, especially after Tite took over, just dominant. It's one of the most impressive World Cup qualifying campaigns you will ever see, especially CONMEBOL. Again, the thing to consider is after those opening 3 or 4 matches, both of these teams
were in total disarray. Yeah. And Argentina kept scrambling for answers. Brazil picked this man. Yeah. And it wasn't easy to pry him away from Corinthians, but they managed to do it, and Corinthians obviously understood that. And ever since then, it was just rising football for Brazil. Sela for Otamendi. Penultimate minute of this opening half. Someone just tweet Dybala better than Neymar. I don't know about that. Don't talk to him about it. Oh, okay. Yeah, he said don't. He said if you disagree, we'll leave that one alone. Don't at me. Don't at me. Yes. 90 seconds back as the two teams looked all the world to be comfortable heading in at level terms at the break. Now, you'd figure Tite more than Scaloni might be tempted to leave some of his stars out a bit longer. He's actually going to be the man that has lessons to learn as the interim boss. Scaloni may be a little more considerate towards not overextending some of these players and spreading the joy around. We'll have to wait and see. Both of them with lots of talent on the bench. Here comes Neymar looking for a goal just before the break. Poked free. Sliding in Italia. Chipping it in Coutinho. Now it's Petzela doing his best. Otamendi. Again, looking at the bench, you have the likes of Gio Simeone. Neymar with a back heel flick. Coutinho trying to caress it in. Hint of a handball. Was it on the chalk? It looks like they're going to say on the line for the penalty area. And Felix Brick is pointing. But is it to the spot or towards goal? And it looks like he's going to say just outside the area. Ooh, very inches close. Away. Yes, it was very close. I think Scaloni's argument is bang, bang, too close to really get out of the way. Let's take another look. Oh, there's another. There's two handballs there, perhaps, from that angle. Does this first one hit arm? It does, but it's so close. And you can't say that was intentional. Yeah. Renzo Sarabia's back is turned. Yep. Petzela has his arm around his torso to make sure it's not a handball. And if anything, Sarabia, as I said, his body turned away. Right. And the arm extended to get out of the way. It's not his fault that the ball ricochets in, but, well, makes for an interesting close. The placement maybe leaves a bit to be desired for Brazil. 25 yards out on an angle from dead center. And it's been a quiet half to this point for Sergio Romero, but it's getting noisier by the second. Petzela, definitely not a handball. Sarabia, I wouldn't have called a handball either, but. Neymar. Romero leaning to his back post. Neymar curls it into the wall, headed down, cleared away. Whistle in hand from Felix Brick. It's still not sending them to the half. So a bit of a gift that Neymar could not unwrap. This is going to be very interesting to see what happens in terms of the changes, not only to personnel, but to the tactics that both Lionel Scaloni and Chichi will make in the second half. I think Coutinho and Arthur, they have to be more aggressive going forward. Create some opportunities, use their individual skill to break down the midfield of Argentina and try to get something going through the middle. And that will be the case. To the dressing rooms they go. Will it be Simeone or Lautaro Martinez for Argentina? Malcolm and Richarlison, along with the resurgent Lucas Moura, available for Brazil. Still plenty of firepower, but nothing catching flame. Just
if you cannot take advantage of your opportunities. Martinez, just 21 years of age, his third cap now with Inter. He has proven to be very, very difficult. Beautiful through ball, cut out well again. Saravia flying in on the challenge. It was Firmino, and he's going to get a talking to. Saravia and Tagliafico have played very well in this match. Tagliafico has been able to contain Gabi Jesus out wide on the right. Saravia, with the help of Battaglia and on occasion Otamendi, has been able to keep Neymar from being as dangerous as possible. All sails. Felipe Luis clears it to the near side. Looking like Lautaro Martinez is going to play in behind Icardi in the middle. Correa out wide, maybe Lo Celso out wide on the right. Lo Celso a little more freedom to roam outside on the left. Ball whips across, but no one there. Blasted from distance. Ooh. And it almost curls in at the back post for Paredes. Leandro Paredes found himself in an excellent position with some space. No one really closing down on him. Easily around Gabi Jesus, and then long range effort. He scored his share of goals like that for Boca and for Roma. But the shot escapes him. It's a tough break for Argentina. Almost 8 months to the day, and Copa America 2019 will open up. They just announced last month the stadiums, and São Paulo's Morumbi will be the site of the opener. Home of São Paulo Futebol Clube. Ball slips through, chance for Martinez. Good ball. Icardi lifts it around. Lo Celso, back post. Marquinhos stays in position. No one takes the shot. And Miranda, when that ball bursted through and Martinez got into the area, Miranda turned around and he pointed at Icardi, telling Fabinho to go mark Icardi. He knows him from his day together at Inter. Blasted off Miranda. Correa bursts into the box, chips it across. Icardi challenges Marquinhos again. Now on the side volley. Lo Celso, he's been the danger man offensively, but Brazil keeping him away from goal. Certainly has been the most likely to score a goal for Argentina in this match is Giovanni Lo Celso. By the way, the Copa America will end July 7th at the legendary Maracanã. And you know what? This might be the final. Ooh. Slips through for Neymar. Rattles around, well defended Otamendi again. And it trickles back to Alisson. Well done. Once again, Otamendi. And you have to say, if this scoreline holds up, at least after the 90 minutes, then Otamendi's put in a man-of-the-match performance. He's been excellent in the back. I thought it would be a point of weakness that Brazil could exploit, but hasn't been the case. Foul against Correa, and his insistence will earn him a caution. Now, I would say Saravia would be up there as well. Now, yes, you were Saravia going to say. sure. I was going to say, why is he complaining about a yellow card? He just pulled the man's shirt. It was obvious to the entire stadium. Don't complain about it. Just put your head down. You deserve to keep going. But to your point about Saravia, I think he's been man of the match material as well. He's performed very well, keeping out the likes of Neymar, this dangerous Brazilian squad. Brazil, maybe Marquinhos and Miranda, but in all honesty, they have not been tested that much. Right. Which does not do well for Icardi and Dybala's future call-ups. Yeah, for sure. Icardi is a player that when he gets his chances in the area, he finishes, but he still needs that service, and there's no one there to provide the service. Correa hasn't been able to do it. Obviously, Dybala wasn't able to do it because they took him off. He's looked dangerous. That one chance when Martinez came in, and obviously they know each other from for playing together at Inter. So
it's frustrating for the number 9. It could be Higuain, it could be Agüero, it could be Icardi. Just not getting the service right now. Japan and Qatar, the 2 invited teams. The United States, again, rumored, but because of the Gold Cup, would not be able to send an A team away because, again, for the invited teams, the Copa America, just a friendly, so they cannot demand the club teams release the players. Again, you take a look at where things stand. Argentina, so many questions. Brazil, so much pressure. What we saw from Colombia the other day against the United States. And again, I sense that before we get to Qatar 22, Fabinho chopped down, and it looks like a caution coming against Lo Celso, just a little over-eager. I sense that this Colombia squad maybe needs a little refreshing, but at the moment they might be at a peak, which for Copa America time could be a chance for the title. Ecuador, Paraguay on the way up, perhaps with Osorio. Peru, who we saw against Chile in impressive form, and we will see again today against the United States. And then Uruguay, even with the stumble against Japan today, they're bringing in some new blood. Yeah, they're always dangerous, Uruguay. Venezuela, you never know. They're not the pushovers that they used to be. That certainly is the case. And Atlanta United's Joseph Martinez is scoring a ton of goals. He could be in great form heading into that tournament. Venezuela, a team on the rise. So I mean, it's wide open. To me, I know Brazil is the favorite. You would expect it a favorite, but watch out for Peru. I know they don't have Guerrero. Might be his last tournament. We'll see what that whole situation is. The suspension should be over by then. Yep. They do have Gareca for now. That's the key right there. He's a great coach. Obviously a fantastic manager. And I think Guerrero's been the leading goal scorer in the last 2 tournaments. So Neymar trying to free Sarabia, stops on the goal line, plays it back from the ground. Correa just got enough. And then coming out Paredes before he's pulled back. And Neymar looks like he's going to go in the book. But being consistent, if he calls the same thing against Correa. First caution against Brazil. Maybe not as much there, but from behind, so he has to make that move. Is that a penalty? And you know what? If there was VAR, I think Battaglia has just given Brazil the chance. Yeah, certainly has. He did not get any of the ball. He definitely makes contact with Coutinho. That looked like a penalty to me. Kind of intriguing, from absolutely nothing to now almost integral to the game. Video review. Up steps Fabinho. Speaking, by the way, of the Copa America, especially now that they do have that Olympics under their belt, maybe now the focus falls on the Copa. Well, no one has won more World Cups than Brazil. Both Uruguay and Argentina considerably more successful in the South American Championship. Just 8 titles for the Canarinho. Fabinho maybe a little too tricky for his own good. Lo Celso tried the pirouette. A little roulette. Now off to this near side, and Neymar. Space and time, but Sarabia shuts him down again. Wow. I think that right back spot might be locked up for a while. I think you're right about that. That was brilliant defending by Renzo Sarabia. Didn't fall for the tricks or the pace of Neymar and dispossessed him pretty cleanly. Not pretty cleanly, cleanly. Well done by Renzo Sarabia. We're talking about man of the match for Argentina. I said Otamendi. I think after that, I might have to switch to Sarabia after that play right there. Still a quarter of this match to go. Is there a goal in it? Not if Marquinhos has anything to say. Out wide, Fabinho tucks in Casemiro.
under pressure, but finds Coutinho. Again, Neymar with the extra gear. He's got something to prove. Hard hit Sarabia. The ball sails across. 2 misses on the back post, but they're going to bring this one back to the original challenge, and Neymar is hurt. Just been singing the praises of Sarabia. World Cups than Brazil. Both Uruguay and Argentina considerably more successful in the South American Championship. Just 8 titles for the Canarinho. Fabinho maybe a little too tricky for his own good. Lo Celso tried the pirouette. A little roulette. Now off to this near side, and Neymar, space and time, but Sarabia shuts him down again. Wow. I think that right back spot might be locked up for a while. I think you're right about that. That was brilliant defending by Renzo Sarabia. Didn't fall for the tricks or the pace of Neymar and dispossessed him pretty cleanly. Not pretty cleanly, cleanly. Well done by Renzo Sarabia. We're talking about man of the match for Argentina. I said Otamendi. I think after that, I might have to switch it to Sarabia after that play right there. Still a quarter of this match to go. Is there a goal in it? Not if Marquinhos has anything to say. Out wide, Fabinho tucks in Casemiro. Under pressure, but finds Coutinho. Again, Neymar with the extra gear. He's got something to prove. Hard hit Sarabia. The ball sails across. 2 misses on the back post, but they're going to bring this one back to the original challenge, and Neymar is hurt. Just been singing the praises of Sarabia, and then Neymar turns on the burst past Renzo Sarabia. And he needed to make that challenge there in order to... And he might have come out hurt. Yeah. Might have pulled something trying to keep up. Good refereeing in my mind. Argentina may be arguing, but in effect he gave the advantage. But because of the challenge, Neymar needed to rush the cross. And he sweeps through Neymar. That's a clear yellow card. Maybe looks to be more dangerous in live play, but again, it shows what Neymar is capable of. And Neymar didn't need to sell that. No. He didn't need to sell it. That was a clear yellow card on Sarabia. The first time in this match that Neymar has been able to win that one-on-one versus Sarabia. So Sarabia has played well, but Neymar, all he needs is that one chance, and he's going to run and destroy a defense. Looks like Salvio is about to check in just moments after Pereira did. And it was Richarlison who came in for Gabriel Jesus. And what a start he's had to life in England. He certainly has been fantastic for Everton, and
and for the Verde Amarillo. Yep, absolutely. Maybe he's the next number 9 if Gabi Jesus doesn't get his consistency. Neymar 25 yards out on an angle, sets it up on the volley. Romero denying Artur. Oh, what a shot that would have been. Great service by Neymar. And Artur now, unmarked. Argentina, the tackle from Miranda, and that's going to come back. João Miranda is going to go in the book for denying what would have been a breakaway. And now all of a sudden, busiest man in the park is the referee. Well, you called it. Might not be a goal, but there might be a red or two. That would not be a surprise in a match like this. It's a great ball by Neymar. That's definitely something they practiced on the training ground. Look at Artur, that right-footed bending. Almost. Maybe that swerve helping Romero out a little bit, because it swerved basically right to Romero, but still great skill there by Artur just to get it on frame. For Romero, hurt just prior to the World Cup, which again could have changed Argentina's fates. Was not exactly a tour de force from Willy Caballero. Yeah. But at the same point, we're taking a look at a goalkeeper who really has not been a starter for his team in 6 years. A backup at Monaco, a backup at Sampdoria, a backup at United for the last 4 years plus, but he's still, I guess you could say, undisputed #1 for Argentina. Yeah, and that's a surprise, especially when you consider someone like Geronimo Rulli, or as they say in Argentina, Rushi, who's getting regular PTs, a regular start at Real Sociedad, so, and younger too. All sails, no chance for Firmino. Romero out quickly. But Romero has shown in certain situations, big game situations, that he can make crucial saves, so it's a comfort level for whoever the Argentine manager is. And now Salvio will come in for Icardi. Oh, Lo Celso make that. So more of a winger for Benfica. This might shake things up just a little bit. Promising start for the Betis attacker, but fizzled a bit as the match moved on. We have, I think it's looking like Toto Salvio comes on. Well, he's about to come on here. I'd be surprised if Argentina look like a 4-4-2 here. You have Pereira on the right, Salvio one on the left, or maybe they flip-flop, and then Martinez and Pereira up top. Maybe even a 4-2-3-1 with Batalla and Paredes, and then Pereira, Martinez, and Salvio as the 3 attacking players behind Icardi. See Richarlison pulling up that right side. Artur couldn't find him. Neymar quick feet. But the pass catching Coutinho by surprise. He tries to get there, but commits a foul in the process. It's I don't know, the experiment of putting hasn't really paid dividends for Chichi in terms of the attack or a goal. But obviously it's experimentation. I don't think that we'll be using Richarlison or Gabi Jesus out wide come Copa America time. Not sure about Chichi's German. Yeah. But Marco Fritz obviously understood. What if they might have been speaking English? Yeah, I know, because Chichi has spent a lot of time in the United States. His son, who's now one of his assistants, Mateus, a former star player at Carson Newman down in Division II. So, would not put that past him. And isn't it compulsory in German schools to learn English as well, multiple languages? So, yeah. Actually, consider, you know what?
from Rio Grande do Sul, he might have spoken German. Yeah, that's true. Yeah. Into the area, Neymar pulls it away, dispossessed. Salvio, the early touch, tries to get around Felipe Luis and then forced to retreat. One touch into the middle from Saravia. Goes awry, now a chance for Arthur, a little bit of space, slots it into the middle. Slashing run, Richarlison, but he cannot get around Tagliafico. Falls for Firmino, he stops. Firmino just can't get the shot away, so resilient defense from Argentina when it looked like they were about to collapse. And Neymar, maybe not much there, but just enough. And Lautaro Martinez whistled for the foul. Yeah, he clips Neymar from behind. Right there. Slight touch there. Again, it is an art to running in the wake. Just enough contact where you hope you don't get the call. Well done. That was a good through ball for Richarlison. And Firmino doing well to maintain the possession for Brazil. Another dangerous set-piece opportunity here for the Seleção. Sergio Romero, now 31 years of age. Part of that Racing club before moving to Europe. Neymar from a good 35 yards out. Maybe if it was 50. Yeah. And there were uprights. But a break there for Neymar. Neymar, I wonder if him playing out wide on the left is the best position for him. Thomas Tuchel seems to disagree. Yeah, even when he was at Barcelona, he was out wide on the left with Messi and Suarez. Although with those three, you basically just put them on the pitch and let them do their thing. Although both Tuchel and Tite have tried to give him a little more free rein to slot into the center as a creator. Maybe putting him there from the start might be better. I mean, traditionally, the Brazilian number 10s, you put them in the middle. Obviously, they're brilliant, so they'll make the right choices in terms of their movement off the ball into space. But maybe Neymar just seems a little bit too pinned on the left side. You want him all over the pitch, not just on one half of it. And maybe by his starting position, it cuts down a little bit of his space and effectiveness. This pass here by Arthur was fabulous. Great touch on it. I think Arthur maybe even had the time to settle it down and then pick where he wanted to go with the ball, but that was something they worked on the training ground. So that was what Arthur wanted. It certainly has been a cagey affair between these two. We've seen a ton of yellow cards, fouls, brilliant footwork from players from both sides. Now we're just waiting for that game-winning goal. And I think Lionel Scaloni knows that he has this is a job audition for him to become the permanent manager of the Albicelestes. Next month, Mexico looms. While Brazil will be taking on Argentina. Mexico in action against Chile tonight, with the rumors that former Argentine boss Tata Martino might be the one taking over. The Atlanta United boss had been rumored to take over Argentina again, perhaps Colombia. Yeah. Many had thrown his name into the mix for the United States national team, but it looks like El Tri is going to get the man. If I were him, I wouldn't leave Atlanta. I think he's got a great situation in Atlanta. He might, if he wins the MLS Cup, I can see why he would just like the night scene, though. Yeah, well, yeah. Atlanta has great nightlife, yeah, for sure. But it's a great setup for him over there in Atlanta. And I can understand if he wins the MLS Cup going to a 3, but if he doesn't, I would stay. Mendy again, but it eludes Paredes into the area. Richarlison dances around Tagliafico. Richarlison only about 5'10", 5'11", but plays much bigger than that. I was going to say he looks like 6'3", just from this late bloomer, maybe. Late bloomer, yeah. But you mentioned 5'10", 5'11", but as you said, plays bigger than that.
body positioning. He looks like a big stocky guy, so he can get himself in the right position, and then obviously he's shown the ability to finish. A player that also needs some good service as well. Maybe not as much as Icardi, but both of them are lethal finishers when they get their chances. Free Salvio. Felipe Luis getting back in time. Of course, Salvio spending a bit of time with Atleti, but never quite able to connect. Reborn in Benfica. Neymar again just sucking in the defender to draw the foul. But Neymar dribbling there, and then Coutinho and Artur just standing watching him. Somebody has to make a move into the middle. I mentioned that Neymar dribbling too much. Yes, I think there are certain situations where he dribbled too much, but if Artur makes a run into that space in behind that second defensive line, he could get it to Artur, and then they could link up with Richarlison. So Coutinho and Artur haven't been as active going forward as I'm sure Brazil fans would have liked. Benfica's day is done. Marcos Acuna checking in. More of a winger for Sporting than a wing back. Although we have seen that in some of his prior responsibilities with the Albiceleste. Started at wing back, left back position against Iraq, so he's familiar with it. But as you said, more of a player that is better going forward as a winger than a wing back. Yeah. Only two substitutions so far for Brazil. Right now, Coutinho or Artur would be out. Neymar gets rid of it just in time before Otamendi pounces, and it does throw the pass off just enough. As you heard, almost 62,500 in attendance in this beautiful stadium. Ball forward, curling his run. Richarlison back to his right, but then tried to go to the well too often. Otamendi knocks it free. What a ball, Neymar. Ooh. But Felipe Luis, just not enough fuel in the tanks. Felipe Luis was open for about a minute and a half down that left side. Richarlison dribbling back to the right side and into the teeth of the defense. They could have gotten it to Felipe Luis a lot sooner. He was unmarked for a good, like I said, about a minute and a half. This is a great ball by Neymar. And you wonder if Felipe Luis saying, I'm open, and then thought the play was over. Maybe that's why he was late to react to the pass by Neymar. But they've got to get that head up and get it to him sooner. He was wide open. Still two changes, including Franco Cervi, who scored the final goal against Iraq just a couple of days back. Maxi Mesa. So maybe still something left for Argentina with 7 minutes left. And as you said, for Chiche, 84th minute now, and he's only taken 2 players off. They are loaded with talent on the bench. I don't understand it. You have Lucas Moura, who is a player with pace that can run at the defense, not afraid to go one-on-one. If you want someone to replace a Coutinho or Artur, you have a Renato Augusto, who is someone that Chichi trusted a lot in World Cup qualifying, and they played very well. And Wallace and Fred. Yeah. And they called Lucas Moura back into the mix. Yep. So it's definitely a head scratcher. Casemiro. Oh, so close. Looked like it might have taken the slightest of deflections. And it almost nestles into the corner. Spins off the backside. And almost in at the back post. Oh, Romero was frozen. He was leaning to his right. That ball going to his left. Unfortunate for Brazil. Very fortunate for Argentina. In the corner, cleared Otamendi. Top of the box, Miranda. Maybe had the best chance for Brazil, where he beat Romero, but not Otamendi. This time, the curling run, Fabinho, but he runs out of space. By the way,
Fred started the match against Iraq. Wallace came on. Lucas Moura as well in the second half. But Malcolm, to this point, has not played in either match. And they had also the backup right back to Danilo and Fabinho. Could conceivably put him in and move Fabinho to the midfield. So many options. And that will be one of the questions, I'm sure, for Tite, especially if someone comes up lame in these final 5 minutes. Yeah. Well, you have to say, if you're being critical of the midfield, you have to say Coutinho and Artur, in terms of their play, have come up lame. They have to be more involved in the attack. I guess they've done their job defensively. They haven't had to worry too much about any threat from Argentina down the middle. So that could change here. Driven across Acuna. Felipe Luis just plays it safely out. It's going to be a corner kick for Argentina. At the moment, just their second. 19 shots, but only 3 on goal. Possession increasing now, 63% Brazil, but the scoreboard is level. I wonder how much of that possession is on the feet of Neymar. And he hasn't been effective in this match. Neymar, when he's trying to run into the middle, he's surrounded by 4 or 5 people. And as great as Neymar is, it's to consistently beat 4 or 5 Argentine defenders is almost impossible. Paredes from the corner. Ball rattles around the penalty spot, cleared by Miranda. Well, Neymar with more touches than anyone. Another chance here, but flipped on, hangs in the air for Alisson, who uses his height to grab hold. 95 touches for Neymar. Argentina closing things down to the point where only 53 passes. 5th substitution for Argentina, and it will be Gio Simeone. If you actually kind of squint your eyes just a little bit, you can see the resemblance, but not when he plays. His dad was a destroyer, pretty good passer, but a destroyer and one of the best. And his son is turning into a rather opportunistic finisher. Must be from the mom's side. Yeah, I think so, Mom probably played striker in her days, So Icardi leaves, Simeone in. We already talked a little bit about Dybala. Icardi, anything to write home about? No. Icardi ineffective mainly because he just didn't get the service. That's the main thing for Icardi. Neymar with some flash, the sizzle to Coutinho, but he telegraphed Paredes, able to intercept, and now touched away Acuna. I'm a little surprised that Icardi is the substitution here. I know he was ineffective, but it wasn't really his fault. It was because he didn't get that much service. I thought maybe a Paredes would come off or somebody like that, but Scaloni made his decision. Luis, Neymar, Salvio over to defend. But then loses the ball. Too much mustard on that hot dog. Salvio down the near sideline, trying to get away. Casemiro builds a wall, and it's Neymar the other way. That's why Casemiro is so important. He can clean up all the mistakes. There was a dispossession by Neymar. Casemiro's there to get it back. We talked about it before with all of the legends. Even Pelé and talked Garrincha, but people forget about the likes of a Tostão or Rivellino and all forward. But for the great Brazil teams, I talked about goalkeeper, that was one, but they also needed the Clodoaldos. They needed that one guy in the middle that could just lock things down. Yeah, absolutely. And perform that duty, but also collect the ball, hold the possession, and then link up and go forward as well. Those great holding midfielders of Brazil also had the ability. Another. Exactly, another one, They had that ability to hold the ball. Dunga pretty good back in his day. Well, World Cup winner, with the captain of Brazil in '94. Not only hold the ball, but also pick out the pass from that
that deep center midfield role as well. They were versatile. Obviously, defensive duties were number one, but versatile in their ability to pass the ball forward as well. It's a very underappreciated part of the great tradition of players that Brazil has had. Casemiro just 26, and he will go down as one of the best. Yes. Richarlison relying on his speed, perhaps a little too much. 4 minutes to be added. And again, just the two substitutions for Brazil. Ball sails. Neymar gives chase. It really is a shame Douglas Costa isn't on the pitch or available for Brazil. Wasn't called up. Firmino. He made a big difference down that right side. Richarlison deflected and just touched wide. Pinballing it. And Otamendi to the rescue, barely. Oh, Richarlison coming to life here in this second half, late in the second half. Great turn. Got to send it on frame. Good things happen when you do. Richarlison taking advantage. Sails high in the air. And at 6'3", Sergio Romero. His nickname in the family is Chico, because even at 6'3", he's the smallest of the brothers. The smallest one. Diego played some basketball at Florida State before turning pro back in Argentina. 6'9". Wow. So I think Sergio said, you know what, basketball might not be for me. Yeah. Especially if you go to Florida State, but we'll leave that one alone. Nice little touch chance on the far flank. Down goes Acuna on the sliding tackle. Near side Neymar. Things open up just a bit. Tries to get around Sarabia. Blasts it in, and it rattles away off Petzela. Sarabia, an excellent job on Neymar. It was going to be tough for Neymar to get a service into the area. There's only one other attacking player joining him. 6 Argentine players dropping back, so spaces weren't there. From the corner, Neymar in, knocked it down, and past Romero and João Miranda. 93rd minute. Better late than never. Well, Brazil needed a goal off of a set piece. João Miranda is someone who has that knack to do it. And it finally happened for Brazil. Been stifled at pretty much every angle in terms of run of play. But João Miranda, the Interman, comes through with the big goal off the header. Not the best marking by Argentina, but it doesn't matter to Brazil. They'll get the goal. And that right now is the game winner late in the second half. João Miranda showing why he is a trusted player. Look at, 3 players leave him unmarked. Romero, can't blame Romero for that one. Look at that, ball sails over 3 players and Miranda unmarked. How can that happen? Who is responsible for marking João Miranda? Simeone was there. Herrera was there as well. And it's got to be heartbreaking for Argentina. Talk about Miranda, and he was almost an afterthought. You think about how many Brazilians go around the globe, but it took him until 2009 before he got his first cap. He had the likes of Luisao and Edmilson. Even Roque Jr. was in the mix back then. The emerging Thiago Silva, David Luiz, tail end of Aldair, etc. Lucio, remember him? Yes. And Bayern Munich. Miranda had to bide his time, but partnered with Diego Godin and turned into one of the best tandems, and he was impossible to ignore forever. Yeah. Earlier in the match, I mentioned how Danilo at Real Madrid was not really highly regarded in terms of even being on the radar for the national team. Then he goes to Pep Guardiola and turns it around in City. You can say the same thing for Miranda in terms of the coaching of Diego Simeone.
and being next to Godin at Atletico Madrid, that certainly helped put Miranda on the radar for the national team. Just his third international goal for Miranda. And it will win this Super Clasico against Argentina, bar a goal in the final seconds the other way. Scored against Colombia back in 2016 and back in March against Russia. But here today against Argentina, one to remember. And remember, denied Otamendi's heroics in the first half, but he would not be denied here. Best attacking player for Brazil in this match in terms of dangerous goal-scoring opportunities. The most dangerous ones has been Joao Miranda. You mentioned it, denied by Otamendi in the first half, and then the goal here in the second half. Brazilian center backs, they have a knack for putting the ball over the line into the back of the net. Right? However means, they do it. Marquinhos intercepted by Otamendi. Checking his watch is Felisbrick. There can't be much more time. And again for Tite, eventually putting in those two substitutes in the second half. But electing to go with kind of an Iron Man brigade. And that's going to do it. Final whistle. And Brazil in added time. The goal from Miranda off the cross from Neymar beats Argentina. Yeah, well deserved for Brazil getting that goal by Joao Miranda. It wasn't the prettiest match for Brazil. Argentina as well can take solace in the fact that they did a good job of defending Brazil on the run and play. So the final score from Jeddah, Brazil won. জানুল ভাই শেষের দিকে মাইর খাইছে এতে মানে এমন লেগ দিছে মানুষজন সব ভাগছে।